Goedemiddag allemaal. Welkom hier op onze mooie trainingslocatie op Papendal. We zijn hier vandaag op een mooie dag. De zon breekt as we speak ook door. Om de nieuwe eigenaar van Vitesse te presenteren. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Special welcome voor Coley Perry. Happy to have you here. Even kort de procedure voor vandaag. We beginnen zo meteen met een paar woorden hier van achter de desk. Allereerst zal algemeen directeur Pascal van Wijk het woord nemen. Daarna volgt Henk Parren, de voorzitter van de Raad van Commissaris van Vitesse. En daarna geven we het woord aan onze nieuwe eigenaar Coley Perry van de Common Group. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. En we sluiten daarna af met een fotomomentje, een champagne momentje. Om te proosten op het heugelijke nieuws. Goed, dat gezegd hebben, dan geef ik nu het woord aan algemeen directeur Pascal van Wijk. Dankjewel, Koen. Ben ik goed te verstaan zo? Iets naar me toe. Zo beter? Oké. Namens de directie van Vitesse welkom allemaal hier op Papendal en ook voor de mensen thuis die het volgen via de livestream. Welkom bij Vitesse dus en speciaal welkom voor Coley. Happy to have you here. Coley Perry, onze nieuwe groot aandeelhouder van Vitesse. Ik ga even terug naar eind maart. Eind maart zijn wij, Peter Rovers, onze commercieel directeur, Henk Parren, voorzitter van de Raad van Commissarissen, Mark Bakker, onze general counsel en ikzelf zijn begonnen aan een langdurig proces die gestart is ter opvolging van onze groot aandeelhouder Valerie Oijf. Na een langdurig proces en een lange zoektocht zijn wij in gesprek gekomen met de Common Group en hebben daar intensieve, plezierige en constructieve gesprekken mee gevoerd. Ook hier in Arnhem. En kwamen we eigenlijk gelijk tot twee dingen. Twee zaken, passie voor voetbal en de visie en de ambities lagen volledig op één lijn tussen Coley en Vitesse. Daarna ging het eigenlijk heel goed. Veel mensen denken van het heeft heel lang geduurd, maar het is een moeizaam en langdurig proces. Met z'n allen hebben we hier keihard aan gewerkt en zijn wij zeer blij dat wij met de Common Group de juiste partij hebben gevonden, waarbij wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Hoe nu verder? Als we kijken naar wat er nu moet gebeuren, wij zijn bezig om de laatste hand te leggen aan de stukken die voor de KNVB klaargemaakt moeten worden. Dat zal morgen gaan gebeuren. En met die stukken zal de overdracht van de aandelen van Valerie Oijf aangeboden worden aan de licentiecommissie van de KNVB. De overdracht van de aandelen van Valerie Oijf naar de stichting Betaald Voetbal Vitesse Arnhem. Nadat daar de licentiecommissie van de KNVB een goedkeuring heeft gegeven, dan zal ook het pakket verder klaargemaakt worden en daar gaan we nu al gelijk mee van start om de overdracht van de aandelen van de stichting Betaald Voetbal van Vitesse richting Coley Perry, en dat is de Common Group, over te dragen. Dus ook dat wordt de komende tijd verder klaargemaakt en daarna zullen wij dan wachten op de goedkeuring van de licentiecommissie van de KNVB. Zoals ik al zei, wij zijn heel blij en we hebben vertrouwen in een gezamenlijke toekomst. En happy to have you here. Dank je. Dan geef ik nu het woord aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Henk Parren. Ja, goedemiddag allemaal. Ik zie dat ik hem iets bij moet schuiven. Als voorzitter van de Raad van Commissarissen, maar ook voorzitter van het stichtingsbestuur Betaald Voetbal Vitesse Arnhem. Maar ook Vitessenaar, vooral Vitessenaar, zit ik hier met echt een tevreden hart en een trots gevoel. We slaan een nieuw hoofdstuk van de roemrijke historie van Vitesse slaan we open. En dat doen we met een enorm betrokken eigenaar zoals we hem de afgelopen weken hebben leren kennen. En die uitstekend, naar onze mening, bij onze club past. Tijdens het overnametraject, maar ook vooraf, stonden twee belangrijke doelstellingen voor ons hartstikke helder. Eén is het waarborgen van het voortbestaan van onze club. En als tweede onze ambities, sportieve ambities, maar ook de ambities in meer bredere zin. En we hebben alle vertrouwen in dat we samen met de Common Group deze doelstellingen kunnen blijven invullen. Dat doen we zonder de Vitesse-identiteit uit het oog te verliezen.
De grote samenhorigheid binnen de club, zoals we die kennen en die ons al heel vaak overeind heeft gehouden, die zal verder inhoud gegeven worden samen met alle stakeholders en mensen die bij de club betrokken zijn. En de Common Group hecht daar ook waarde aan dat Vitesse blijft. Ik heb afgelopen maanden heel veel mensen binnen dit huis heel hard zien werken onder buitengewoon lastige omstandigheden. Niet altijd even makkelijk geweest, een periode van onzekerheid, maar het is hard gewerkt. En als ik dan al die energie zie op de werkvloer, maar ook op het veld, een groep die het ook niet makkelijk heeft gehad, onze trainer die het regelmatig voor de kiezer heeft gekregen, dan heb ik er rotsvast vertrouwen in dat wij dit met z'n allen, maar ook met hulp van de Common Group, om kunnen zetten in een hele goede toekomst voor Vitesse. We hebben ook het geduld op de proef gesteld van heel veel stakeholders, sponsoren, supporters, die lange tijd moesten wachten op nieuws en vooral stappen in dat nieuws. We realiseren ons dat dat een lastige periode was, maar door de omstandigheden was het niet altijd even makkelijk om daar op korte termijn duiding aan te geven. Maar we zijn heel blij met vandaag dat we daar een einde aan kunnen maken en openheid kunnen geven. Voordat ik het woord geef aan onze nieuwe eigenaar Coley Perry, wil ik, en daarna ingaan op vragen van ongetwijfeld van jullie, wil ik nog een dankwoord uitspreken aan iedereen die betrokken is geweest in dit heel overnameproject. Dat geldt uiteraard voor de nieuwe eigenaar Coley met de Common Group, maar zeker ook onze vertrekkende grootaandeelhouder Valerie Oijf. We zijn hem bijzonder dankbaar voor de energie, de tijd en de investeringen die hij in onze mooie club gestopt heeft. En die zijn veelvuldig geweest. In visie, strategie, investeringen, maar ook het beter in balans brengen van onze huishouding. Hij neemt met pijn in het hart, neemt hij afscheid. En hij maakt het mogelijk om met een schone lei voor ons als club te starten. Daarmee borgstaand voor een volgende stap in onze toekomst. En daarbij hebben we het volste vertrouwen dat die toekomst naast in onze eigen handen ook in goede handen is van de Common Group. Coley, floor is yours. Thank you, Hank. Thank you, Pascal. And thank you to everybody that's in the room right now. Thank you to those that are at home watching live. First of all, I want to convey how excited we are and how privileged we feel to be here with you today. This is what we consider your home, your grounds, your club, and we're thankful that we can be a small part of it. So thank you for having me. 2 years ago, we set out on a journey to invest in football because we had identified some sort of a blueprint for success that certain groups of clubs had followed that led them to on-the-field success as well as off-the-field sustainability. Since then, we have looked at more than 40 clubs around the world, mostly in Europe, and invested in 3. And investing in 3 was not a mistake. The parameters that we use to define why a club is a fit for us and a fit for the model are many, and the bar is set extremely high. But the most important metric is whether there's room for growth, whether the club has not hit its ceiling. To say that Vitesse fits that category would be an understatement. This is a club ready to reach another level, in our opinions. And it's such an obvious fit for our model that you had even coined a name for it, which is Believe It More. We have high ambitions for this club going forward, but no matter what we achieve on the field or on the balance sheet, our success will be defined by how you, the supporters, feel that we have treated your club, your culture, and you. I take that responsibility to heart at each one of our clubs, and Vitesse will be no different. Going forward this season, I know that this is a competitive squad, and a run of bad luck at the very beginning of the year doesn't change that. And as long as we stick together, we will achieve success. So finally, I'm honored to introduce myself today as a new majority shareholder of Vitesse, and I'm humbled by the opportunity to help lead this club to new heights.
So thank you. You too, Coley. And welcome once again. Thanks. We gaan door met de vragen. Alles wat hier in het Nederlands gezegd wordt, wordt overigens simultaan vertaald voor Coley. Dus die kan gewoon meeluisteren. We beginnen achter in de zaal met Robert Jacobs van de ESPN. Graag even wachten op de hengelmicrofoon, dat gaat ook voor de anderen. Yeah, Mr. Perry, I'll ask it in English, of course. Welcome to the Netherlands. Why Vitesse? You're an investment group. Investors want to make a profit. That's something Vitesse didn't do for a long time. Yeah, good question. So I think the main thing when we look at Vitesse is that it's a club on the cusp of many things. One of those is profitability. We can define that how we think about that, but it's on the cusp every single year. Over the past 10 seasons, it's made European play 6 times. If we can do that more often, that goes a long way towards prize money, which goes a long way towards profitability. I think one thing that we would like to do is invest in the squad, because if you invest in the squad, you can build a model and a player pathway to player sales that would increase the chances of profitability. There are clubs in the Eredivisie that do this extremely well over and over and over and over again. And if we can take a little bit of that magic, I think that this club is, right on the edge there. So again, we see this as again a club on the cusp, and profitability is just one part of that. But if we can do those things right, that will follow. Yeah. You already said we have high ambitions for this club. Can you speak a little bit about that? What are your ambitions in the next couple of years? When we get that question at any one of our clubs, we always kind of answer the same way. Like, our goal is to be playing at the highest level of of wherever our team is playing at that moment. So we have 3 clubs. Our club in London, our goal there is to get promoted. We have a club in Belgium. Our goal there is to get promoted. And here at Vitesse, our goal is to make Europe. So our ambitions are to try and do that annually. It's not going to be easy, of course. There are a lot of clubs that would like to be playing in Europe at the end of every single year. But I think that this is a club that has that opportunity. We haven't heard about how much you're spending for Vitesse. Is that something you want to talk about, or? I think that we'll keep that to ourselves for now. I don't know. Meneer Van Wijk? Ja, ik switch naar het Nederlands, maar dat zijn zaken waar we niet over praten. Dat is een beetje, hoe zal ik het zeggen, dat zijn geen zaken waar je over praat. Dat wij een bepaald bedrag vragen of investeren en dat Coley daar antwoord op geeft. Mr. Perry, I guess you're here for the long run. What is something that's going to change at Vitesse for the next couple of months, or this future here, this year? Well, in the short term, we don't see a lot of major structural changes. As I said, this is a club that kind of had defined the philosophy that we're going for. The playing style is what we like. The type of players is what we're after. And the philosophy is something that we don't feel that we have to change. This is an ambitious philosophy, and I think over and over again they're proving that. So no major structural changes. I think one thing, we're a football first group, so the thing that we will do is really huddle up with Benjamin and Thomas and make sure that we have the right squad out there, make sure we're doing the right things so that we can have success in the pitch, because a lot follows that. So it's our feeling that's going in the right direction. So no major changes for now, but we'll really start to dig in and invest where we can so that we can have a bright future ahead of us. Thank you. Meneer Van Wijk? U zei al, het was een best wel een lang proces, hè? Echt wel een tijdje mee bezig geweest. Kunt u daar wat meer over vertellen? Wat maakt het nou zo lastig allemaal om een nieuwe investeerder te vinden?
Nou ja, er zijn natuurlijk veel geluiden daarover geweest. Ook veel onvrede vanuit onze achterban. Sorry daarvoor. Maar het is heel lastig om gedurende het proces iedereen goed op de hoogte te houden. En dat heeft te maken met vertrouwelijkheid. Dat heeft te maken met juridische afspraken. En als wij meer opener hadden kunnen zijn, hadden we het absoluut gedaan. Wij hadden heel graag transparanter naar buiten willen treden naar onze supporters, naar onze achterban. En dat is misschien niet vaak genoeg gebeurd, maar we konden dat ook verder niet. En ik hoop dat iedereen van ons aanneemt dat het proces wat we gevolgd hebben de juiste stappen en de juiste momenten heeft aangeraakt om wel naar buiten te treden. En op momenten dat dat gewoon gewenst was om dat wel te doen, was het ook gevaarlijk, omdat we het proces in gevaar konden brengen. Als dat in worst case geval misschien daardoor een partij zou terugtreden, dan is de schade niet te overzien. Dus nogmaals, ik hoop dat iedereen daar toch achteraf begrip voor heeft, want wij hebben het gehoord, we hebben de geluiden gehoord, maar we konden ook gewoon niet vaker naar buiten treden. En over het proces, het is inderdaad een lang proces geweest, maar ik heb de laatste maanden ook veel met andere mensen en partijen gesproken. En er was laatst een overname, dat hebben ze binnen 8 maanden gedaan. En dat was echt vliegensvlug, dat was heel snel. Ik denk met deze overname, in de tijd dat wij het hebben gedaan, ik denk dat het wel een van de snelste overnamen is geweest in het voetbalwereldje. Dus dat is hetgene wat ik erover wil en kan zeggen. Ja, nou was natuurlijk meneer Oijf, die deed afstand van de schulden die Vitesse had met de nieuwe investeerder. Betekent dat Vitesse helemaal uit de penarie is eigenlijk? Nou ja, kijk, we zaten ook niet echt in de penarie. Dat is gelijk van begin af aan eigenlijk een soort van misverstand geweest. Want er is een holding boven Vitesse, die heeft 100% van de aandelen minus het gouden aandeel wat in onze stichting zit. En daar zat een hele hoge schuld in en die heeft Valerie Oijf kwijtgescholden. Vitesse zelf had geen schulden. Die had geen schulden op de balans en had en heeft zelfs een positief eigen vermogen van 14 miljoen. Dus dat wil ik wel eventjes verduidelijkt hebben. Ja. Ik heb nog 2 vraagjes. Zijn aandelen gaan dus nu over naar de meneer Perry. Daar gaat nog de licentiecommissie van de KNVB overheen. Nee, er komt een tussenstap. De aandelen van Valerie Oijf die worden overgedragen aan de stichting Betaald Voetbal Vitesse Arnhem. Daar gaan eerst de aandelen heen. Dat pakket met alle documenten, dat wordt aangeboden aan de licentiecommissie van de KNVB. En als we die goedkeuring hebben ontvangen en in de tussentijd wordt het andere pakket al helemaal gereed gemaakt, dan gaan de aandelen van Vitesse vanuit de stichting Betaald Voetbal Vitesse Arnhem over naar de Common Group, waar Colly Perry de directeur van is. Ja, het feit dat we hier aanwezig zijn op een persconferentie, dat het gewoon wordt aangekondigd, ga ik vanuit dat u zich helemaal geen zorgen maakt over wat de licentie van de commissie van de KNVB nog erover te zeggen heeft. Wij maken ons daar geen zorgen om, maar er moet nog wel goedkeuring plaatsvinden door de licentiecommissie van de KNVB. Ja, en laatste vraag. 12 jaar geleden was toen ook over een grote nieuwe baas. Ja. Toen werd er gezegd, Vitesse niet schrikken, binnen 3 jaar gaan we voor het landskampioenschap. Wat is uw doelstelling? Dat is niet mijn openingszin geweest. De doelstelling, Colly zei het net al, wij gaan door op de doelstellingen zoals wij die de laatste paar jaar geformuleerd hebben in onze visie, Believe in More. Daar gaan we op voorbeduren en dat is ook waarbij we ook de overeenstemming, de visie en de ambities overeenkwamen met de gesprekken met de Common Group, met Colly. Graag gedaan. Dankjewel Robert. We gaan door naar Richard van der Made hier op de voorgrond. Die stelt vragen namens NOS en Omroep Gelderland. Good afternoon, Mr. Perry. Who is Colly Perry and what's your passion with football? Well, I'm a Pisces. No, I'm an American, obviously. I grew up outside of Chicago, Illinois. I played sports growing up at a fairly high level. I didn't get to make it into a position like this with these lucky guys. But I've always loved sports and kind of a fanatic. So I've basically thrown out all the other sports that I used to watch for football at this point. So I got into football as a bit of I was trying to get to know my future father-in-law, who is French and a massive fan of PSG. So I would watch games with him, and that's how I really discovered my love for football outside of playing it when I was a kid. So the other part of me is that I've worked in New York City for the last 15 years. The last 2 years I'm based in London. So I've really transferred sort of my love over to European football.
You have already a club in London, you have a club in Belgium. Mm-hmm. How does Vitesse rank among these two clubs? Well, they don't rank. Do you have children? Do you have a favorite child? It's a little bit like that maybe. But all of these clubs are going to form like a strategic base together. Which we will develop over time, and we are. So no club is more important than the other. Obviously, Vitesse is the largest club out of all of them. So it has a different sort of strategic benefit for us. So, we look forward to. Vitesse is your favorite child. I can't. You can't pick a favorite. Okay. Are you also interested in the stadium in the Gelderdoom? That's an interesting. It's an interesting scenario right now, as everybody knows. That's not off the table in my book. I don't know the current owner. If I had my way, I would like to sort of wipe the slate clean there and have honest face-to-face conversations with the current owner of the Gelderdoom, and hopefully we'll get there. But there's no reason why that would be off the table. No reason? No reason why we wouldn't want to potentially own the stadium, but I've never looked into it. I'm not a real estate guy myself. That's not something that we've ever invested in or I've ever invested in. So I think it's going to be a process from here, but the start of that process is to have a personal relationship with the current owner. Are you planning to visit also the home games of Vitesse? I am. The away games? Yeah, starting next week. So we will be there for the Airborne game. The Airborne. Yeah, and I think it's important to be there and for the history of Arnhem. And it's an exciting way to come out and have that be the first match that we attend. You speak about the growth of Vitesse. How much room is there still to grow here? Growth is, infinite, in my opinion. Not just for Vitesse, but in anything, you can always get better. If you're at the pinnacle of anything, you can still perform better. You can still pull some levers and turn some gears to get better. So I never think that there's any sort of limit or any sort of ceiling. Vitesse is just part and parcel of that. So I don't know where the ceiling is. Obviously, there are challenges in this division to make it to the top, right? But we aim to improve and we aim to move up the table, and our ambitions are high. And so there's no real limit to where we are thinking, but we're also realistic. 12 years ago, they speak about a national celebration day for Vitesse with the first owner of the club. Plans to win the title. Do you go for the Champions League? I heard about this. We try to stay away from making any direct promises for this reason. So we're not going to promise that we'll be in the Champions League or we are going to create a new national holiday. But I would, again, our ambitions are high. Thank you very much. You're welcome. Pascal van Wijk. Hebben jullie nog overwogen als Vitesse om zelfstandig verder te gaan, zonder buitenlandse investeren? Ja, die vraag hebben we de laatste tijd veel gehad natuurlijk. Maar als het verder niet aan de orde komt, dan is het ook geen issue om daar verder over na te denken. Maar voor jullie heeft alleen geteld om een buitenlandse investeerder te vinden om ook aan het ambitieniveau te kunnen blijven voldoen. Want dat anders was dat niet mogelijk geweest. Nou ja, dat hoeft niet gelijk per definitie een buitenlandse investeerder te zijn natuurlijk. Dat kan ook gewoon iemand uit Nederland zijn of in Arnhem en omgeving. Maar volledig zelfstandig op eigen benen staan, dat is wel redelijk ingewikkeld. En wat ik al zei, als het niet aan de orde is gekomen, dan is er ook geen keuze om die te maken. Waarom was dat eigenlijk ingewikkeld geweest? Nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk een bepaalde huishouding, een financiële huishouding. En dat is denk ik geen geheim, waar een behoorlijk groot tekort in zit. En dat moet dus wel gedekt worden. En dat moet wel voor de komende jaren gedekt worden. Want anders wordt het wel heel ingewikkeld om dat gat te dichten. Ja, puur een financiële reden dus eigenlijk. Onder andere, ja. Alle onzekerheid is nu weg? Ja, wat ons betreft wel, ja. Want, van waar je vragen? Ja, het is een vraag of de onzekerheid, want
het is lang onzeker geweest, de toekomst van de club. En nu kunnen jullie weer bouwen. 5 jaar. Ja, wij zijn zelf nooit onzeker geweest over de toekomst van de club. Wij hebben altijd het volste vertrouwen gehad dat dit goed zou gaan komen. En wat ik net ook al zei, het is een lang proces geweest en natuurlijk heeft het lang geduurd. En het is lastig om daar transparant telkens over naar buiten te treden. Maar wij hebben daar geen twijfels over gehad dat wij hierin niet zouden slagen. Jullie leggen wel weer je lot opnieuw in handen van een buitenlandse eigenaar. Van een eigenaar zou je ook kunnen zeggen. Dat had ook een Nederlander natuurlijk kunnen zijn. Dat voelt niet vreemd? Nee, tweeërlei denk ik. Ik denk dat je daar ook de kansen juist uit moet putten. En we zijn natuurlijk al een tijd in andere handen. En dat heeft ons geen windeieren gelegd. Welke kansen ziet u voor Vitesse? Voortborduren op de visie en de strategie die wij ingezet zijn de laatste jaren. En ook gezien het succes van het afgelopen seizoen, Europees gezien, is dat natuurlijk een hele mooie stap geweest. En hebben we daar een hele goede stap mee vooruit gezet. En op die weg willen we voortborduren. Ja, en betekent dat tot slot de lat ook nog wat hoger leggen? Ik denk dat je altijd de lat moet hoger leggen, want anders moet je niet werkzaam zijn in de topsportomgeving. En wat betekent dat dan concreet? Ja, concreet is altijd weer een stapje hoger natuurlijk. En wat dat precies voor de doelen zijn, want er wordt snel naar het eerste elftal gekeken, maar je moet naar de hele organisatie kijken, je moet naar alles kijken. En dus dat is niet alleen, kijk, we zijn met allen één grote organisatie en het eerste elftal is het vlaggenschip, maar de jeugd is niet minder belangrijk bijvoorbeeld. Nee, ik bedoel eigenlijk, er is hier ook wel eens gesproken over het aanvallen van de top 3. Om toch nog wat verder te kijken dan alleen maar de doelstelling Europees voetbal. Zit dat misschien ook bij de eigenaar? Zit dat bij jullie? Nou ja, hij heeft toen net al even het antwoord gegeven daarop natuurlijk. Met 12 jaar geleden de uitspraak van we gaan voor het kampioenschap. Kijk, op dit moment is dat niet aan de orde. En de top 3 aanvallen, dat zijn uitspraken van een aantal jaar geleden geweest. Die ons blijven achtervolgen misschien, maar die ook niet helemaal kloppen. Dus. Richard, we gaan door naar de volgende. Er zijn meer mensen die vragen stellen. Wie zou ik het woord kunnen geven? Chris Tempelman hier voor Voetbal International. Pascal, kun je iets vertellen over van wanneer de eerste contacten dateren? Hoe in zo'n proces, hoe lang ben je daar dan mee bezig? Nou ja, wat ik net al zei, het proces is langdurig geweest en er zijn veel gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Ik denk dat het niet zoveel nut heeft om nou precies te zeggen wanneer, met wie en hoe dat verder gelopen is. Wij zijn heel blij met... Expliciet met de Common Group, vanaf wanneer dateert wat? Vanaf wanneer precies? Vanaf welke maand? Dat is in de maand juni geweest. En wat ik al zei, wij zijn heel blij dat wij met de Common Group in gesprek zijn geraakt. En daarna hele constructieve gesprekken gehad. En dat is gewoon heel goed verlopen, waardoor wij nu hier zitten. En heel blij zijn met deze samenwerking. Wat was je eerste indruk? Natuurlijk had je je verdiept. Je wist dat ze met 2 andere clubs al in contact waren. Ja. Wat was je eerste indruk dan? Die was goed. Ja, en dat heeft niet alleen maar te maken met de clubs, maar dat heeft ook te maken met kennismaking. Dat heeft te maken met, kijk, in eerste instantie ga je dingen uitwisselen, gaat via de mail, heb je Zoom-gesprekken en alles. Maar redelijk snel daarna, en dat was echt heel snel, is Coli naar Arnhem gekomen en hebben we kennis gemaakt een aantal dagen. En hebben we ook gewoon een hele dag in een vergaderzaal gezeten, presentaties gegeven en ook vragen gesteld en ook presentaties teruggekregen. Ja, dan ontstaat er iets, dan ontstaat er een klik, maar dan weet je ook meer van elkaar. En dan praat je natuurlijk over visie en ambities en doelstellingen. En dat is, wat ik al zei, daarna heel snel gegaan en op een hele prettige en constructieve wijze. En daar zijn we gewoon heel tevreden over geworden en gelijk van begin af aan eigenlijk al geweest. Ben je stiekem een beetje trots op dat je het geheim hebt kunnen houden zo lang? Ja. Ik zie het aan je ogen. Ja. Nou ja, kijk, nee, maar het is wel iets in deze moderne wereld. Ik heb vanochtend naar het personeel ook een compliment gemaakt, want ook daar zijn toch altijd een aantal gremia die je moet informeren, zoals een ondernemingsraad. Er zijn nog een aantal mensen die toch geïnformeerd moesten worden, mensen die horen en zien het een en ander zo. En we hebben nog even gevraagd om een paar uurtjes van hou het nog stil, omdat die cirkel die wordt steeds groter natuurlijk, steeds meer mensen weten het. Hè. Gisteravond gaat er een mail uit met een uitnodiging, vanochtend zit je met de spelersgroep, zit je met je personeel, steeds meer kans op lekken en alles. Nou, ik wil hun allemaal een heel groot compliment geven dat het gewoon stil is gebleven. Ik vind het vervelend voor jullie als journalisten, want ik snap dat jullie, er zitten een aantal in de zaal die enorm zitten te balen hiervan. Maar daar zijn wij heel blij en met name Koen is daar heel trots op. Dus die loopt helemaal met de borst vooruit vandaag. Snap ik. Nog één vraag. De Common Group heeft ook een data-afdeling.
Statsbomb is dat, geloof ik, hè? Ze hebben een investering in Statsbomb. Ja, hoe belangrijk is dat voor jullie? Gaan jullie daar ook van mee profiteren, uiteraard? Maar... Dat is en was al belangrijk. Daar maken we al gebruik van en alles. Dat zie je heel veel clubs natuurlijk doen. En dat zal nu een leveltje hoger gaan. Maar misschien dat Coli daar zelf nog iets verder over wil vertellen. Coli, you want to say something about data usage, in particular about Statsbomb? Yeah, we feel very strongly that there's a competitive advantage to using analytics and data in the proper way. It's not just, hey, we have it, we have access to the data, it's how you use it, really. And it's one part of an entire process, and to do that, each part of that process well, that process is many things, right? So data can help you look at the 10,000 players that might be within your universe if you're at Vitesse, right? There's 10,000 players that you could potentially be within your band of talent, from academy on up and down. You can cut out 99% of them if you're looking for a particular style of player or type of player or age or what height or something. Data can help you do that. And then you can look at the data that they have on the pitch, which can tell you certain things without looking at them. And oftentimes that's a good thing. Sometimes it leads you in a different direction and will waste time, but oftentimes it tells you, sometimes you, I don't know, a guy looks funny or he has a different running style or whatever it is. The data can sort of clear that up for you and forces you to look at that player. So then you watch, and then part of that process is a little more old school, and you watch them and you go visit them and you scout them the natural way. You get their personality. You talk to the coach because you can't bring in a player that a coach isn't going to play. That doesn't make any sense. So there's a whole mix of it. That's just one element that a lot of folks aren't doing all that well, in my opinion. And we strive to be able to do that data piece of it well, because if we can get a little bit of an edge, every 1% counts. If you get 1% here, 1% there, 1% there, it adds up. And so if we do everything well, hopefully we can tilt the scales in our favor when we're out in the field. The way you're talking about this says something, this is in your heart. It is. So, I mean, when I was a kid, I don't want to go off on too long of a tangent here, but when I was a kid, I used to open the newspaper and I used to look at statistics of sports, right? And that's how I got interested in statistics. I used to look at baseball, and I would see who the home run leaders are, who the RBI leaders are, who the average leaders are, and then the next day the newspaper would come in to be different, and the guy would be up and down and up and down, and I'd follow them throughout the year. And I loved that, and really interested me. I don't know, maybe I'm weird. But I absolutely dug into that as a kid. If I had, Wikipedia and the internet back when I was a kid, I probably never would have seen sunshine. So I'm a little happy that I didn't, right? So, and then played sports. But as I got older and I got into business, right? I was an analyst at a hedge fund, and we used data. We dug down into companies. We modeled them. We used it in really interesting ways, and that was fun for me. And then when I started my own company called Common Health, which is a healthcare company, I was using sports legally to make money so that I could pay my employees in the early days. Thankfully, that became successful, but sports and being able to model the outcomes or the potential outcomes a little bit better than the next guy allowed me to build my company effectively. So I'm passionate about data, if it sounds like that, because I've used it at every single stop of my journey to get here. And as sports have gone on, of course, there's Moneyball and there's all of that. I'm not saying that we are going to just drop Moneyball in at Vitesse, but if we can bring some element of that here, it can go a long way, as long as we do it right. So I am passionate about it, and because it's been sort of a lifetime where I've been digging around, especially when it's sports adjacent and in my industry, and so I'm excited about it. Thank you, great answer. Mm-hmm. Dankjewel Chris. Jeroen van de Telegraaf. Mr. Perry, there's been a few owners the last 12 years and they didn't have any profitability. They lost a lot of money. What gives you the conviction it's possible to earn money with a football team? Well, so
it's a good question, but if you look at last year, right? The last year is the kind of year that this club should have consistently, and what we aim to have consistently, right? There were relatively little to no player sales, but because of what happened in the tournament last year, the club was pretty close to break even, and that's an exciting thing. In this division, where their Eredivisie sits, and it's obvious, this is maybe the best jumping off point for players because of playing style, because of the catchment area, because of the development in the Netherlands. So if we can turn on that as well as the European play, this is quite a profitable club. So what you have to do is invest in players, develop them, showcase them, and move them on at the right time. And so if we can bring some of that along with the European play, I don't think we're that far off, right? If you look over, over the last 10 years, they've made a European tournament 6 times. Potentially there's another place for European tournament in a couple of years. If that happened over the last 10 years, it would have been 8 times. So not that far off from 10 out of 10. So if you can do that consistently, you're right on the cusp. And then if you can invest in players, invest in your academy, invest in the region, invest in Arnhem and this catchment area, and you bring them up appropriately, well, then you should have a pathway for players to move out profitably, and we hope to do that. If you look at the 10 years prior to COVID, the average was 5 million euros that this club made, according to Transfer Market. And so if you combine that average of 5 million plus what happened last year, this is a profitable club going forward. So that's how we look at this, at the profitability situation a little more specifically. You see a lot of clubs which have a new owner, they make a management change. What are your plans? Are you happy with the management which is here and you want to work with them? Absolutely. No, absolutely. Again, this goes back to the philosophy of this club, believe in more. This is the group, along with the former owner, that started along this trajectory that we want to follow. So no real structural changes should be expected. We want to continue this pathway and add a few more elements, and maybe the data piece that we just talked about can help us find the players that potentially sell on later, some uncovered gems, that kind of thing. And that's how we're going to go from here. I mean, I like to consider the common group as additive. We don't make profitability. We don't make, we're not subtractive to be additive, right? Some investors are that. So they come in, they cut. That's not really our thing. We want to come in and add. And by adding, we can make the pie bigger. And that's our goal. What kind of owner you're going to be? We've seen several owners over here. Some only visited 2-3 matches a year, and that was everything we saw of them. There were also owners who were at the club a lot and dealing with all the issues. What kind of owner will you be? I can't speak to what the former owners were like, but I think that what I will be like is visible. I won't be running around the pitch with with the eagle on my arm, but actually I might. That kind of sounds fun. But I will be visible, and I will be around. I'll be available and transparent and open, and I will be attending matches. I do that as much as we can at our clubs. So we will be attending, for example, this weekend at Patro, and we'll be attending next week here. So home matches especially we try to make, and Tuesday I think there's maybe a match in London that we would hit. So it's a packed schedule, but we enjoy it. You grew up with baseball. Football is now your favorite sport, we can say? You like it more than baseball? It is. Well, football is definitely the most important sport to me. Absolutely. I don't have a baseball team. But watching, learning, the fact that it's a worldwide game, the World Cup, all of that is incredibly interesting. And then there is this other thing that blows the mind of an American, which is promotion relegation.
And that is maybe the best concept in sport. And it doesn't exist in the United States, and that adds another element to the season that we're not used to in the U.S. And so I love it. No relegation this year, I think. No relegation this year. That's what you hope for. Yeah. Well, we'll do what we can to make sure that doesn't happen. It's a nice concept, but for other teams. Exactly. Exactly. Thank you. Yeah. Dankjewel Jeroen. Lex Lammers, helemaal vooraan, Shadi. Mr. Perry, will there be a loan system with Leyton Orient now? Because you said, well, we're going to work together. I can imagine that Vitesse is the first club, so you can lend out players to Leyton Orient, which would be profitable for the players and for the clubs as well. So player transfers are certainly something that we will be looking to do in the future within our network of clubs. You can see what Red Bull does, you can see what City Football Group does, and they're able to provide that player pathway, right? Whereas if you are one club, you have a very narrow band of talent that you have access to. If you're multiple clubs, there's a much bigger band. You can develop players along that player pathway so that you are either bringing them to your first team at the right time when they're ready, or you are selling them when it's appropriate along that pathway. So we will be doing that. Orient is a bit difficult because of Brexit and the visa situation. So there's a point system by which players need to play here at Vitesse so that they can qualify for the GBE. So it's not super easy or an exact science. Patro is an interesting thing. Patro is an hour and a half, an hour and 40 minutes away by car. And within all of the multi-club groups in the world, there is no first division like Vitesse club with a partner club less than 2 hour drive away. I mean, Red Bull's clubs are 5-6 hours away at minimum. So there's a very interesting scenario there and synergies there where we can sort of combine forces and strategically look at how we develop players. Another question is, your predecessor spent 155 million euros at Vitesse. How much are you going to spend? Because normally it's between 4 and 10 million a year is a loss at Vitesse, approximately. Are you going to do that as well? Are you going the same way in your policy as the Russians did? Well, to be fair to the prior owner, I think some of that 150 was combined with the one before as well. So that's over, I don't know, a 12-year period, maybe. I think that those former owners will be looked at, especially the most recent one, will be looked at favorably in the history of Vitesse. That, you know, these are the guys that built this building. They provided a structure that we can use as a platform for success going forward. So I don't think the club needs as much investment as it did before. As far as, I mean, this is here already, and we have a lot of things that we can already use. And as I spoke about before, I think that there is a way where we develop players a little bit differently to sell them on later, and we won't have to spend that kind of money potentially even increasing our budget as we make more money going forward. That would be the best outcome. So it's not my plan to put in 150 million. It's either hopefully it's not close to that at all. But you're gonna invest now because there's this financial situation now, and you have to do the books, right? So, how much are you going to spend for this year? And is there a winter transfer period where you will invest in players? Yeah, it's a unique window this year because of the way that international play is set up. So we will look to we'll start planning for that window coming up.
I think it is a good opportunity to invest in players. And that's where we will spend the main part of our focus, is really investing in what's out on the pitch and what's in the squad, not just out on the starting 11, but the people for the future. So maybe 1-2 years out, people, talented players who can be developed to then feature into the starting 11. So yeah, I think that it's a good opportunity and a good time to invest in the club now, and you reap the benefits later. Can you give a number how many million euros you want to spend as a start? The manager wants 10 million, but what do you want? Yeah. I can't give a number because it's what comes up in the marketplace, right? So on an individual basis, we have to look at a player and say, okay, this is going to cost X, and we figure if we develop in the right way, we would get Y out of it. So it could be more or less by a lot or by a little. But there is room for investment. There is. In players. Yes. All right, thank you very much. Mm-hmm. Dankjewel, Lex. Ik kijk nog even de zaal in of er verder nog vragen zijn. Marco, from the Supporters Association. Er is een termijn van 5 jaar, of in elk geval minimaal 5 jaar, voor de overeenkomsten ingebouwd. Maar er is net ook al over de lange termijn gesproken. Ik neem ook aan dat je niet voor 5 jaar eigenaar wordt. Waarom is die periode van 5 jaar erin genoemd of ingebouwd? Aan wie is deze vraag, Marco? Aan Pascal of aan Cody, wie hem kan beantwoorden. Ja, de 5-jaarstermijn, dat heeft ook te maken met wat regels van de KNVB. Dus daarom wordt dat ook genoemd. En dit is nu een bepaalde termijn. Maar zoals Coli net al zei, van, ja, de samenwerking die wordt aangegaan voor een langere termijn. Dan kun je natuurlijk ook nooit zekerheid van tevoren zeggen, maar voor de langere termijn. En daarom is in het persbericht de 5-jaartermijn genoemd. Dankjewel Marco, heb je nog meer vragen? Dat was hem. Dan gaan wij hier afronden wat het inhoudelijke gedeelte betreft. De camerapersonen zullen vast even naar voren willen schuiven. We gaan hier nog een aantal foto's maken. Dus er zal geposeerd worden voor persfoto's en daar kunnen we uiteraard ook bewegend beelden van maken. Voor nu bedankt voor het inhoudelijke gedeelte.